Hello everyone, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So today we are going to start the modern physics as a part of PYQ series. So ఈ modern physics కి సంబంధించిన అన్ని ఏవైతే చాప్టర్స్ ఉన్నాయో సో ఎక్సెప్ట్ సెమీకండక్టర్స్ సో దీంట్లో తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సెమీకండక్టర్స్ కాకుండా సో ఇక మిగిలిన చాప్టర్స్ అన్ని డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్, ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియై. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీకు సమ్మరీ ఇవ్వట్లేదు, సో డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఎందుకంటే సమ్మరీని మీకు ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ టుమారోస్ మారథాన్. ఓకేనా, సో అందుకనేసి కంప్లీట్గా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ చేస్తాను. చలో, సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. సో వాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సేస్ the de Broglie wavelength of an electron accelerated between two plates having the potential difference of 900 volts. So see, so this is a 2023 12th May 2023 shift 1 question. సో మనకి ఫస్ట్ ద de Broglie wavelength ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నీ రాయండి. ఒకటి h/p మెయిన్ ఫార్ములా, అవునా? సో దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ h/mv రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇన్ ప్లేస్ h/, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సో p ప్లేస్లో √2mk రాసుకోవచ్చు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అలానే సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వీ కెన్ రైట్ సో ద q ఇంటూ డెల్టా v సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకేనా, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి, సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2m ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్కి సో క్యూ వచ్చేసరికి ఈ అవుతుంది ఇంటూ డెల్టా వి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ కాన్స్టెంట్, హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, సో 2 కాన్స్టెంట్, m కాన్స్టెంట్, సో ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి ఈ ఫార్ములాలో. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ సో h is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34. సో 2 ప్లేస్లో 2. సో మాస్ 9.1 into 10 to the power minus 31 ఎలక్ట్రాన్ అన్నారు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ వచ్చేసరికి 1.6 into 10 to the power minus 19. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ద ల్యాండా వాల్యూ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 150 బై సో ద యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ డెల్టా వి. సో ఇది ఒక్కటే మనకి వేరియబుల్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాక్సలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు ఎంత, సో 900. సో దేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 150 బై 900 అంతేనా. సో దేర్ ఫోర్ సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సమ్వేర్, లేదంటే ఇలా చేయండి. సో ఇదే ఫార్ములాని మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు, సో 12.23 అపాన్ సో ద రూట్ డెల్టా వి అంటే √900 ఏమవుతుంది, సో √900 సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 12.23 బై సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 30. ఓకేనా, సో ఇది 30 అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు వెళ్తుంది చూడండి. సో దిస్ వాల్యూ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో యూ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. మనకి ఈ ల్యాండా వచ్చేది దేంట్లో వస్తుంది, సో దట్ యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో దిస్ ల్యాండా దట్ యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ అనమాట, వాట్ ఎవర్ ద ల్యాండా దట్ యూ గెట్. సో యూ గైస్ నో దట్ 1 నానోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో యాంగ్స్ట్రమ్లో వచ్చిన దాన్ని నానోమీటర్లకు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు, బై 10 చేస్తే నానోమీటర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. 1 యాంగ్స్ట్రమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/10 నానోమీటర్స్, అంతేనా. సో కాబట్టి సో బై 10 చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో జస్ట్ పుట్ ద ఆన్సర్. ఇక క్యాల్కులేషన్, బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయండి. అర్థమైందా ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలని? డన్. సో నో సో 12th May 2023 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్, ద అడిషనల్ ఎనర్జీ దట్ షుడ్ బి గివెన్ టు అన్ ఎలక్ట్రాన్ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ de Broglie wavelength ఫ్రమ్ సో 1 నానోమీటర్ టు సో 0.5 నానోమీటర్స్. సో దాని వేవ్ లెంత్ సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తగ్గాలి, సో 1 నానోమీటర్స్ నుంచి సో 0.5 నానోమీటర్కి తగ్గాలి. సో అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, సో ద అడిషనల్ ఎనర్జీ దట్ వీ షుడ్ గివ్, ఎంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో యూ గైస్ నో దట్ ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2mk, అవునా. సో ఇక్కడ నుంచి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రావాలంటే సో లెట్స్ డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ల్యాండా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h²/2mk ఇక్కడ నుంచి. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h² బై 2m ఇంటూ ల్యాండా స్క్వేర్.
2m into lambda square. So first initial ga wavelength ఎంత అంట 1 nanometer. So కాబట్టి so the kinetic energy is equals to h square by 2m, 2 into simply m. So ఎందుకంటే ఇక్కడ lambda is equals to 1 nanometer. సో ఇది ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి? సో ద కేఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ బై 2m ఇంటూ ల్యాండా ప్లేస్లో 0.5 నానోమీటర్స్ ప్లేస్లో 1/2 రాసుకుంటున్నాను, హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? సో దిస్ బికమ్స్ ఈ 2 స్క్వేర్ పైకి వెళ్తే 4 అవుతుంది. సో 4 ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ బై 2m, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 times ద ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రైట్. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సో మనం ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఎంత ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. సో ఇనిషియల్గానేమో హెచ్ స్క్వేర్ బై 2m, సో ఫైనల్గానేమో 4 times ద కేఐ. సో దేర్ ఫోర్ సో ద చేంజ్ ఇన్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనం ఎంత ఇవ్వాలి? సో కే ఫైనల్ మైనస్ కే ఇనిషియల్. సో వాట్ ఈస్ కే ఫైనల్? 4ki. సో మైనస్ కే ఇనిషియల్ ఈస్ కేఐ, సో విచ్ ఈస్ 3ki. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో మనం అడిషనల్గా ఎంత ఇవ్వాలి? 3 ఇంటూ కేఐ ఈజ్ వాట్? హెచ్ స్క్వేర్ బై 2m, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద డెల్టా కేఈ ఆర్ ద అడిషనల్ ఎనర్జీ దట్ వీ షుడ్ గివ్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 times ద ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ thrice the initial kinetic energy. సో అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, యూ నీడ్ నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ thrice the initial kinetic energy, that's it. Okay, done everyone? Chalo, so note it down. So 14th May 2023, shift 1. So electromagnetic radiation of intensity 0.6 watt per meter square, so is falling on a black surface. So the radiation pressure, so see here, so the radiation pressure is nothing but the intensity upon so the speed of the light. So gurtu pettukondamma, so the radiation pressure is nothing but so it's a intensity of radiation or the intensity of radiation by so the speed of light, simply the speed of light. Direct formula based question this one. So ikkada meeku intensity already ichcharu enta 0.6. so kabatti so this is going to be 0.6 by so 3 into 10 to the power 8 meter per second, so which is going to be 0.2 into 10 to the power minus 8. సో లేదంటే సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఐ కెన్ రైట్ 2 into 10 to the power minus 9, సో విచ్ ఈస్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్, ఓకేనా. రేడియేషన్ పర్ ప్రెషర్, రైట్. సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో 2 into 10 to the power 9 minus 9, ఆప్షన్ ఏ. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ 14th May 2023, షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో రేడియేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ 400 నానోమీటర్స్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ ఏ ఫోటో సెన్సిటివ్ మెటల్ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్ 2.2 electron volts. So the stopping potential is C. So the stopping potential is equals to Ke max. So the stopping potential Ke max is equals to, we know that the stopping potential EV naught. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V నాట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో మనకు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, అవునా. వేవ్ లెంత్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు సో నేను ఇలా రాస్తున్నాను, EV నాట్ కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? E-5 అని రాసుకోవచ్చా? E-5 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ EV నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో సో వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఐ కెన్ రైట్ సో ద HC బై ల్యాండా -5, అంతేనా. సో దేర్ ఫోర్ సో ద EV నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ HC బై ల్యాండా అంటే ఏంటమ్మా వాల్యూ? సో 1240 బై ల్యాండా ఇన్ నానోమీటర్స్, ఆల్రెడీ నానోమీటర్స్లోనే ఇచ్చారు 400. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది, అంతేనా. -5. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్? 2.2 electron volts, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద EV నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్, సో 41s are 43s are so 120, so 40, so 3.1. so the 3.1 electron volts minus 2.2 electron volts,
So 3 which is 1.1. So EV naught is equals to, so 1.1 electron, 1.1 or 0.9, so 0.9, right? 0.9 electron volts. So electron gets cancelled. The stopping potential is 0.9 volts. So which is option A. Clear? Understood guys, everyone? Clear? Sure, good. So next, 18th July 2022 shift 1 లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఏమన్నారు? సో ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ? సో చూడండి, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్. సో విచ్ ఆర్ ట్రూ అని అడిగారు. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నది ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ డు నాట్ డిపెండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్. సి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E - 5, అవునా? లేదంటే సో దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లేస్లో HF - 5 రాసుకోవాలి, అవునా? సో కాబట్టి సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విల్ ఆల్వేస్ అక్కర్ ఫర్ హైలీ ఇంటెన్స్ లైట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దెన్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్. ఎప్పుడు కూడా హైలీ ఇంటెన్స్ లైట్ అని మనం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ వన్ ఆల్సో, ద మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. ఎస్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, బట్ ఈచ్ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో ఈచ్ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ సేమ్ ఉంటే సో ఇట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో విల్ బీ సేమ్. కాబట్టి సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. ద థర్డ్ వన్, సో ద ఎస్కేపింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ లార్జర్ ఫర్ ద లార్జర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. ఎస్కేపింగ్ ఎలక్ట్రాన్, సి ఇది ఒక మెటల్ సర్ఫేస్. సో ఇలా లైట్ వచ్చింది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వెళ్తుంది, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద ఎస్కేపింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ లార్జర్ ఫర్ లార్జర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫోటాన్కి ఎంత ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే సో దీని యొక్క కేఈ మ్యాక్స్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే అంత కేఈ మ్యాక్స్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. 3 and 4 ఆర్ ట్రూ, 1 and 2 ఓన్లీ నో. సో 2 and 3 నో. సో 3 and 4 ఎస్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. డనా? చలో. సో 18th July 2022 షిఫ్ట్ 1. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని అంటున్నారు. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ కాల్డ్ ఫోటాన్స్. ఫైన్. ఈచ్ ఫోటాన్ మూవ్స్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్, రైట్? సో photons are not deflected by the electric and magnet, they are deflected by the electric and magnetic field. So not true అన్నారు, ఓకేనా? సో here photon energy is dependent on the intensity of the light. So intensity here, ఈ ఫోటాన్కి సమ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫిక్స్డ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి. సో ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయిలే కానీ ఈచ్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ల్యాండా మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంటాయమ్మా. అంటే సో దాని యొక్క ఎనర్జీ అన్నది ఎయిదర్ హెచ్ఎఫ్ ఆర్ హెచ్సి బై ల్యాండా, ఓకేనా? కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నారు. ఆప్షన్ సి ఈజ్ నాట్ ట్రూ, ఓకేనా? చలో. సో 19th July 2022లో అడిగిన క్వశ్చన్ షిఫ్ట్ 1. About 20% of power of a 100 watt bulb is converted to visible radiation. Assuming that the radiation is emitted is isotropically and neglecting the reflection, so the average intensity of the visible radiation at a distance 5 meter from the is this much. So alpha by 25 pi. So the value of alpha is, so what is the value of alpha? Not 25 pi, alpha value is, okay na? So first manaki see, so about 20% of the power of the bulb is converted to visible radiation, okay na? So ante so the power initial ga 100 watts undi. So enta manaki the p dash is equals to, so 80% of the 20% waste అయిపోయింది. So which is nothing but 80%. So okay, only 20% మనకి about 20% of the power, okay, 20 by 100 into 100 అంటే సో ఓన్లీ 20 watts మాత్రమే మనకి బల్బ్కి రీచ్ అయింది, ఓకేనా? సో నౌ
the intensity is equals to, so I can write, so the power upon, so the area, అంతేనా. సో ఇక్కడ సో ఓకే, సో ఇది ద రేడియేషన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఐసోట్రోపికల్లీ. సో మనం జనరల్గా బల్బ్ నుంచి వచ్చేది సో స్పెరికల్గా తీసుకుంటాం అనమాట. కాబట్టి సో ద పవర్ అపాన్, సో అంటే పీ డాష్ ఇక్కడ, సో విచ్ ఈస్ 4πr² కదా రేడియస్. సో ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో పీ డాష్, వాట్ ఈస్ పీ డాష్, 20 వాట్స్ బై, సో 4 ఇంటూ, సో పై ఆన్సర్ పైలలో లేదు, సో కాబట్టి 3.14 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, సో ఓకే పై ఉంచేసేయండి ఎందుకంటే మనం దీంతో కంపేర్ చేయాలి కదా. సో ఆల్ఫా 4π ఇంటూ r², సో 5² సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 20/4π విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో 4π ఇంటూ 25, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 1s are 4 5s are, సో విచ్ ఈజ్ 5/25π. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 5 5s are రాయకండి ఎందుకంటే సో మనకి దీంతో కంపేర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో 25π ఉంది, న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇచ్చారు. సో ఆల్ఫా ప్లేస్లో మనకి ఏముంది, సో ద ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ 5, ఆప్షన్ బి. డనా, క్లియర్ గైస్. చల్, సో 19th July 2022 shift 1. So light strikes a metal surface causing a photoelectric emission. So the wavelength of the incident light is 248 nanometers. So if the stopping potential of the ejected photon electrons is 2.8 electron volts, so then the work function, see మనకి ఫార్ములా ఏం తెలుసు, ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ EV0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KE max. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇది చేంజ్ చేసుకోండి అమ్మా. సో మనకు ఏం కావాలి, వర్క్ ఫంక్షన్ కావాలి, అంటే KE maxని వర్క్ ఫంక్షన్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి. సో వేవ్ లెంత్ కూడా ఇచ్చారు. సో దేర్ ఫోర్ EV0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఐఎమ్ రైటింగ్ E - 5, ఓకేనా. సో E - 5 చలో. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ EV0, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఈ ప్లేస్లో నాకు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ hc/λ0, hc/λ, సో ఐ కెన్ రైట్ మైనస్, సో 5. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ కావాలి, వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్. సో 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc/λ మైనస్ EV0. సో ఇప్పుడు బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ చేయండి, ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్, సో 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc/λ. సో hc ఎంత, hc వాల్యూ దే ఆల్రెడీ గేవ్ 1240 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ నానోమీటర్స్. సో 1240 EV నానోమీటర్స్, ఫైన్. సో ల్యాండా ఇచ్చారు నానోమీటర్స్లో, సో 248 నానోమీటర్స్, అవునా. సో మైనస్, సో E ఇంటూ, సో వాట్ ఈజ్ దిస్ వన్, సో 2.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా, సో EV0 కదా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, ఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ప్లేస్లో 2.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నానోమీటర్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ సో 1240 బై 248 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మైనస్ 2.8 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో మీరు చూడండి. సో దిస్ గోస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 250 వేసుకుంటే 250 ఇంటూ 5 టైమ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 సంథింగ్. సో 5 2, సో 2.2 సంథింగ్ లైక్ దట్ you'll get I guess somewhere around, so 2.2 value you might get, ఓకేనా. క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసీజర్ యూ షుడ్ ఫాలో. డన్. నెక్స్ట్ 19th July 2022 shift 1. ఇక్కడ ఏమన్నారు, సో de Broglie wavelength associated with an electron, so accelerated through a potential difference 120 volts is about, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్, సో యాక్సలరేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు de Broglie wavelength ఎలక్ట్రాన్కి అయితే ఏం చెప్పాను ఫార్ములా, సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √150/V, లేదంటే సో దీన్నే మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు, సో 12.23 అపాన్, సో ద రూట్ డెల్టా V, ఓకేనా. సో 12.23 బై, సో దిస్ వన్ ఇదెంత 121, రూట్ 121. సో దెన్, సో విచ్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, సో 12.23/11. సో దేంట్లో వస్తుంది, యాంగ్స్ట్రమ్స్లో వస్తుంది. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ గోస్ 1 time పాయింట్, సో 1 2 1 time,
So 1 3 again 1 time. So 1 point, so some double 1 angstroms like that. So but నాకు నానోమీటర్స్లో కావాలి, బై 10 చేయండి. సో 0.11, సో నానోమీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.11 అంటే, సో ఐ కెన్ టేక్ 0.112 ఆప్షన్ బి. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ అగైన్. క్లియర్? చలో. సో 19th July 2022లో అడిగిన క్వశ్చన్ షిఫ్ట్ 2లో. సో ఏమడిగారు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో? ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, so the wavelength of the incident light incident on the metal is changed from 200 nanometers to 400 nanometers. So the decrease in the stopping potential is close to how much? So stopping potential లో చేంజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని 2 కేసెస్లో చేయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కేస్ 1. ఓకేనా? సో వెన్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ లెట్స్ సే, సో EV01 అనుకోండి. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KE max కదా. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ KE max వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ E-5. సో E-5 ప్లేస్లో HC బై ల్యాండా మైనస్ HC బై ల్యాండా నాట్ రాసుకోవచ్చా? ఈ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా సో మీకు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి. KE max ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E-5. సో ఈ ప్లేస్లో మీరు HF రాసుకోవచ్చు, 5 ప్లేస్లో HF నాట్ రాసుకోవచ్చు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్స్లో. సో లేదంటే ఈ ప్లేస్లో HC బై ల్యాండా రాసుకోవచ్చు. సో 5 ప్లేస్లో HC బై ల్యాండా నాట్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ వీ ప్రొసీడ్ అనమాట. సో ఇది మీకు క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ద్రోణా సిరీస్లో. సో ఇక్కడ సో ద EV01 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో HC కామన్ తీస్తే సో 1 బై ల్యాండా మైనస్ 1 బై ల్యాండా నాట్. ఓకేనా? సో లెట్ ఇట్ బి, నేను వాల్యూస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్. సో తర్వాత కేస్ 2 తీసుకోండి. సో కేస్ 2 తీసుకుంటే సో ద EV02 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HC బై ల్యాండా మైనస్ సో HC బై సో ద సో దిస్ ఈజ్ ల్యాండా 1 అనుకోండి ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని. సో తర్వాత ఇక్కడ ఇది ల్యాండా 2 అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది ల్యాండా 1. సో ఇప్పుడు HC బై ల్యాండా నాట్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ EV02 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HC బై ల్యాండా 2. HC కామన్ తీసుకుంటే HC కామన్, సో 1 బై ల్యాండా 2 మైనస్ 1 బై ల్యాండా నాట్. అంతేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సో మనకేం కావాలి? సో ద డిక్రీజ్ ఇన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. సో వాట్ ఈస్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? V01 మైనస్ V02 విల్ బి ద డిక్రీజ్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ so do 1 minus 2, equation 1 minus equation 2. So E into V0 minus 1, so E into V0 2, so is equals to, so 1 minus 2 is equals to, so మళ్ళీ ఈ రెండిట్లో HC కామన్ వస్తుంది అంతేనా? సో దీంట్లో HC ఉంది, దీంట్లో HC ఉంది. సో ఇక్కడ 1 బై ల్యాండా 1 మైనస్ ఇక్కడ 1 బై ల్యాండా నాట్, సో మైనస్ 1 బై ల్యాండా 2. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ 1 బై ల్యాండా నాట్. సో ఇక్కడ 1 బై ల్యాండా నాట్ 1 బై ల్యాండా నాట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? E ఇంటూ V01 మైనస్ V02, రైట్? సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HC ప్లేస్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ HC వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. HC ప్లేస్లో 1240 నానోమీటర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ నానోమీటర్. సో ఇక్కడ 1 బై ల్యాండా 1 బై ల్యాండా 1 ఈజ్ వాట్? 1 బై ల్యాండా 1 ఈజ్ 200. సో 1 బై 200 మైనస్ 1 బై 400. సో ఇక్కడ ఈ రెండు నానోమీటర్స్ కాబట్టి సో బై నానోమీటర్ చేస్తే ఇక్కడ నానోమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏముంటుంది? సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ సో ద E ఇంటూ సో V01 మైనస్ V02 is equals to, so 1240, so minus, so this comes out to be so 1 by 200 minus 1 by 400. So 400 is the LCM. So this goes 2 minus 1, okay, 2 times minus 1 time. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను చూడండి. సో E ఇంటూ సో V01 minus V02 is equals to, so I can write, so 1240 electron volts ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది చూడండి డినామినేటర్ ఇక్కడ, సో 1 by 400 మిగిలింది అంతేనా?
So 1 by 400. So 0, 0 cancel. So this comes out to be 41s are 43s are. So then 4 0. So one time. So which is nothing but, so EV0 1 minus V0 2 is equals to, so 3.1 electron volts. And then so ikkada electron cancel. So therefore, so the change in stopping potential or the decrease in stopping potential, which is V01 minus V02, is 3.1 volts. So which is 3.1 volts. Clear? Done? Option A. Okay na? So అర్థమైందా క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో ఎవ్రీవన్? చలో. సో 19th July 2022 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో ద de Broglie wavelength of the electron and kinetic energy this much. సో de Broglie wavelength అడుగుతున్నారు, kinetic energy ఇచ్చారు. సో in terms of kinetic energy, the de Broglie wavelength lambda is equals to h by root over 2mk in terms of kinetic energy. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ది కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు, k ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, అండ్ దిస్ వన్ h కూడా తెలుసు. సో మనకి ల్యాండా దేంట్లో వస్తుంది? సో వాట్ ఎవర్ ద ల్యాండా దట్ యూ గెట్, సో యూ జస్ట్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ h ఈజ్ 6.6 into 10 to the power minus 34 by, so root, so 2 into mass, so 9.1 into 10 to the power minus 31 into, so k ఎంత ఇచ్చారు? 320. సో 320 ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్ ప్లేస్లో 1.6 ఇంటూ 10 to the power minus 19 రాస్తున్నాను నేను. 1.6 ఇంటూ 10 to the power minus 19. సో ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ ద ల్యాండా వాల్యూ. సో విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ సమ్ పికోమీటర్స్. సో ఐ గెస్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 62.5 పికోమీటర్స్. ఓకేనా? క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో 12th క్వశ్చన్. సో 20th July 2022. సో ఏమడిగారు? స్టేట్మెంట్ 1. సో ఇది ఒకసారి థియరీ క్వశ్చన్, లాంగ్ ఉంది, చదవండి ఒకసారి. సో బై ఇంక్రీజింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్, సో కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద ఫోటో కరెంట్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్. ఫోటో కరెంటు, సి మీరు గ్రాఫ్ ఇచ్చాను, ఫోటో కరెంటు యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత ఒక శాచురేషన్ స్టేజ్కి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద శాచురేషన్ స్టేజ్, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఎంత యానోడ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా ఇక కరెంట్ అనేది, ఫోటో కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో కాబట్టి, సో ద స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఫాల్స్. సో వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో 1 ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ఇది రాంగ్. సో ఇక్కడ 1 and 2 ఆర్ ట్రూ కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఓన్లీ ఫస్ట్ చూసి నేను 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేశా. సో ఫస్ట్ది ఫాల్స్, ఇది కరెక్టే. ఓకేనా? సో ఆల్ 3 ఆర్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ది ట్రూనా ఫాల్సా చెక్ చేయండి. సో ఇఫ్ 2 photons A and B of energies 2.5, 3.5 respectively fall on a metal. సి ఎప్పుడైనా ఇలా స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఇలా న్యూమరికల్ ఇచ్చారనుకోండి, సో దాన్ని వదిలిపెట్టి సో థియరీ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని చూడండి. సో ఐ లీవ్ దిస్ వన్, ఐ గో ఫర్ ద థర్డ్ వన్. సో ద మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ నీడెడ్ బై అన్ ఎలక్ట్రాన్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ కాదు. సో ఇట్స్ అ మినిమం ఎనర్జీ. సో ద మినిమం ఎనర్జీ నీడెడ్ టు టేక్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ కదా. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ది ఫాల్స్ అంటే మనం AB ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి 2 and 3 ఆర్ ట్రూ. సో 3 ఆల్రెడీ ఫాల్స్ కదా. సో 3 ఫాల్స్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్, రైట్? సో కాబట్టి నౌ ఆల్ 3 ఆర్ ఫాల్స్. ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ చూస్ దిస్ ఆప్షన్. ఐ నీడ్ నాట్ టు డూ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ న్యూమరికల్స్. సో ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక మనకి. ఓకేనా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? చల్. సో 19th July 2022. సో షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ de Broglie వేవ్ లెంత్? సి సో ఇక్కడ బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ ఇచ్చారు, దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇచ్చారు. సో మాస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ ఇచ్చారు, మాస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ ఇచ్చారు. సో మాస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ ఇచ్చారు. సో de Broglie వేవ్ లెంత్ అసలు మాస్కి వెలాసిటీకి ఎలా రిలేటెడ్? ఫస్ట్ ఫార్ములా మనకి ఏం తెలుసు? h/p. ఇప్పుడు p ప్లేస్లో ఐ విల్ రైట్ m into v. సో దిస్ h ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్. h 6.6 into 10 to the power minus 34. ఇది కాన్స్టెంట్ ఇక. సో వెరాస్ ల్యాండా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు mv. అవునా?
సో దేనికి లార్జెస్ట్ అన్నారు? సో దేనికైతే ఎంవి వాల్యూ కంబైన్డ్గా తక్కువ ఉంటుందో సో దానికి ల్యాండా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? సో దేనికైతే ఎంవి వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో దానికి ల్యాండా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి 0.02 kg, ఇక్కడ 1 km/s అంటే సో 1000 m/s ఇంటూ 10,000. సో 1000 ఇంటూ 0.02 అంటే 20. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఎంవి? ఇక్కడ ఎంవి వాల్యూ 20 వస్తుంది. సో దీనికంటే ఇంకా తక్కువ దేనికంటే ఉందో చూడండి 0.06, ఇక్కడ 10. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.6 ఎంవి వాల్యూ. సో కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇదైతే ఎలిమినేటెడ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే ఎలిమినేటెడ్. సో ఎందుకంటే దీనికంటే తక్కువ సెకండ్ దానికి ఉంది. సో నెక్స్ట్ చూడండి 0.01 ఇంటూ 100. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 అంటే 1 ఎంవి వాల్యూ విల్ బి 0.01 ఇంటూ 100 అంటే 1 వస్తుంది. సో 1 కంటే కూడా 0.6 తక్కువ, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. సో 0.03 ఇంటూ 1, సో దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఎంవి 0.03 ఇంటూ 1 ఈజ్ 0.03. సో 0.6 కంటే 0.03 ఇంకా తక్కువ, కాబట్టి దీనికి ఎంవి వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ద డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ విల్ బి లార్జెస్ట్. ఆప్షన్ డి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండర్స్టూడ్? చలో. సో 20th July 2022 shift 2. So when monochromatic light falls on a photosensitive metal, an electron is emitted with a maximum velocity this much. So find out the stopping potential. See, so మీకు ఫార్ములా ఏం తెలుసు? ద ఈవి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఈ మ్యాక్స్. ఇది తెలుసు కదా అందరికీ. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎజెక్ట్ అవుట్ అయితే సో ద ఈవి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షెల్ ఐ రైట్? సో ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేస్లో వి మ్యాక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఫార్ములాని బట్టి మనం కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా? సో ఈవి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ సో ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ యూ నో 9 ఇంటూ 10⁻31 ఇంటూ వి మ్యాక్స్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ వి మ్యాక్స్? వాట్ ఈజ్ వి మ్యాక్స్? సో 1.6 ఇంటూ 10⁶. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఈ ప్లేస్లో కూడా మనకు కావాల్సింది వి నాట్ కావాలి. సో ఈ ప్లేస్లో కూడా వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేస్తారు? సో 1.2 లేదంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో 1.6 ఇంటూ 10⁻19 ఇంటూ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. సో లేదంటే ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ 9 ఇంటూ 10⁻31 ప్లస్ 6. సో విచ్ ఈస్ 10⁻25 ఇంటూ 1.6. సో 1.6 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఈ 10⁻19 ఇటు పంపిస్తే సో 10⁻19 డినామినేటర్లో వస్తుంది. సో దాన్ని పైకి పంపిస్తే ప్లస్ 19 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 9/2 అంటే 4.5 ఇంటూ సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ 4.5 ఇంటూ 10⁻6 అంతేనా? సో -6 వస్తుంది. 4.5 ఇంటూ 10⁻6. సో ఐ గెస్ సంథింగ్ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ పోయిందా ఎక్కడన్నా? వాల్యూ ఏదైనా రాంగ్ రాసానా? 9 ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఈజ్ 9 ఇంటూ 10⁻31. సో వి స్క్వేర్, సారీ ఇది స్క్వేర్ అమ్మ. సో వి మ్యాక్స్ స్క్వేర్ కదా. సో అంటే 1.6 ఇంటూ 1.6 ఇంటూ సో 10⁻6 ఇంటూ 10⁻6 ఈజ్ 10⁻12, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో 1.6 ఇంటూ 10⁻19 ఇంటూ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇది 4.5 రాసుకోండి ఇంటూ 10⁻31 అండ్ ప్లస్ 12. సో విచ్ ఈస్ 10⁻19 అవుతుంది. సో ఇంటూ సో ఇక్కడ 1.6 ఇంటూ 1.6 అంతేనా? సో ఇక్కడ 10⁻19 -19 క్యాన్సిల్. సో 1.6 క్యాన్సిల్. సో ద వి నాట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో ఎంత వస్తుందో చూడండి, సమ్వేర్ అరౌండ్ 4.5 ఇంటూ 1.6 అంటే సో ద క్లోజెస్ట్ ఆప్షన్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ పుట్ సో 7.2 volts. సో ఎందుకంటే మిగిలిన కూడా చాలా ఫార్ ఉన్నాయి. సో 4.5 ఇంటూ 2 అంటేనే 9 వస్తుంది. సో 4.5 ఇంటూ 1.6 అంటే 7.2. సో దానికి దగ్గరలో ఏం లేవు కాబట్టి ఐ కెన్ చూస్ దట్ ఆప్షన్ వితౌట్ క్యాల్కులేటింగ్. డన్. చలో సో 20th July 2022 సో షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. A lamp of power 942 watts so radiates energy uniformly in all the directions. So the wavelength of the radiation is 660 nanometers. So the photon flux on the small screen 5 meters from the lamp in units of photon, so meter square. So ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా
సో మనల్ని ఏమడుగుతున్నారు, ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ అడుగుతున్నారు. సో ద ఫోటాన్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫోటాన్ ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ ఐ కెన్ రైట్ సింప్లీ, సో P బై సో పవర్ అపాన్ E ఇంటూ A. సో ఎంత ఎనర్జీ ఇన్ హౌ మచ్ ఏరియా. సో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో P ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ నేను ఫార్ములాని నాకు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఈ ప్లేస్లో ఐ విల్ రైట్ hc బై లాంబ్డా ఇంటూ సో ద ఏరియా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో ఇది వచ్చేసి 942 సో అపాన్ hc బై లాంబ్డా, సో విచ్ బికమ్స్ సో 1240 బై సో దిస్ ఈస్ 660. So this you will get it in electron volts. So then ఇది watts into, so area is 4 pi r square. What is r? 5 square. So just do the calculations. So దీనికి సంబంధించిన సో మీకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసుక. సో ఇది 1240, సో ఇది 660, 4 pi, సో ఇంటూ సో ద r square. So just substitute the values and get the final answer. మీకు ఎంత వస్తే అంత. సో just do the calculation guys. ఓకేనా, క్లియర్? డన్ ఎవ్రీవన్. సో మీరు ఈ ల్యాండాని కూడా పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చు కావాలంటే. సో యూ కెన్ జస్ట్ బ్రింగ్ దిస్ ల్యాండా ఆల్సో అప్, యువర్ విష్. సో లేదంటే సో యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద హెచ్ వాల్యూ, దట్స్ అప్ టు యూ. మీరు ఇది 1240 బై ల్యాండా రాసుకున్నా నో ఇష్యూ. లేదంటే సో ఐ సబ్స్టిట్యూట్ హెచ్ వాల్యూ సార్ అంటే 6.6 ఇంటూ 10 to the power minus 34 ఇంటూ సో సి ఈస్ 3 ఇంటూ 10 to the power 8 సో ఇంటూ సో ఇది ఏరియా ఈస్ 4 pi r square 5 square. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ల్యాండా ఇక్కడికి వస్తుంది. ల్యాండా ఈజ్ వాట్, 660 నానోమీటర్స్. 660 ఇంటూ 10 to the power minus 9. సో దెన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్. ఓకేనా. సో టేక్ దిస్ క్యాల్కులేషన్ యాజ్ ద హోంవర్క్. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా నేనే చెప్పాను, క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయండి. డన్. సో 4th August 2021. సో షిఫ్ట్ 1. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్టికల్ హ్యాస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ de Broglie wavelength? So the de Broglie wavelength lambda is h by p or h by mv. అవునా. సో విచ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ హ్యాస్ ద షార్టెస్ట్ de Broglie wavelength? సో ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన పార్టికల్స్లో షార్టెస్ట్ వేవ్లెంత్ షార్టెస్ట్ ఉండాలంటే సో ద హెచ్ కాన్స్టెంట్. సో వెలాసిటీ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు. సో వెలాసిటీ గురించి నేను మాట్లాడను. సో ద హెచ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m. సో ద షార్టెస్ట్ de Broglie wavelength అంటే సో దేనికైతే మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో సో దానికి ద de Broglie wavelength విల్ బి లెస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రోటాన్కి 1 AMU, సో ఆల్ఫా 4 AMU, సో ఎలక్ట్రాన్ 1 AMU, సో ఎక్స్రేస్ సో వెరీ నెగ్లిజిబుల్ మాస్. సో ఆబ్వియస్గా ఆల్ఫా పార్టికల్ హ్యాస్ మోర్ మాస్. సో మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ల్యాండా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మీకు ద్రోణా సిరీస్లో క్లాస్లో కూడా చెప్పాను ఇన్ డీటెయిల్గా దీనికి సంబంధించి కాన్సెప్ట్. రైట్, చలో. So 17th question. So if 10% of power of a 100 pi watts bulb is converted to a visible light, so then the average intensity of visible radiation at a distance. Same question inta mundu lage. So here, so the average intensity I is equals to ikkada, so the power upon area. So only 10% is output. So the P dash upon area. So what is P dash? P dash is 10% of the P. So 10% of, so what is P? 100 pi. So which is nothing but 100 cancel. So the P dash is simply 10 pi. So kabatti idi 10 pi by area 4 pi r square. R and the 10 whole square. So pi cancel. So and 110 cancel. So 1 by 40. So which is nothing but so the 0.025. Right. So 0.025 ఆప్షన్ ఏ. సో 4th August 2021లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా, ఈజీ క్వశ్చన్ అగైన్. 4th August 2021 షిఫ్ట్ 2లో అడిగారు. సో ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఈజ్ హెచ్ న్యూ నాట్. సో అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద న్యూ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఇట్స్ మెటల్. సో నౌ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సి హియర్. సో ఇది ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ ఉంది. సో దీని యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ 5 వచ్చేసరికి హెచ్ న్యూ నాట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సమ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది దీని మీద. సో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సో మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే
ఫాల్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, అంటే ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ద ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇట్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పుడే కదా మనకు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరిగేది. సో కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ద ఆప్షన్ ఏ. డనా ఎవ్రీవన్, క్లియర్? చలో. So 6th August 2021, so shift 2. So a radiation of energy E falls on a perfectly reflecting surface. So then the momentum transferred to the surface. See here, meek ఇది already electromagnetic waves లో కూడా చెప్పాను. So the momentum transferred. So in the case of perfectly reflected bodies, generally it is so 2E/c. Okay na, for పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అదే నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్కి అయితే సింప్లీ E/c. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్. ఇక నేను ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు, కావాలంటే సో యూ కెన్ వాచ్ ద ద్రోణా సిరీస్. సో 20th క్వశ్చన్. సో 6th August 2021, shift 2. So what is the maximum wavelength of the electromagnetic radiation that can create a electron hole pair in the metal, so with band gap of 0.7? ఏం లేదు, లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఫైండ్ చేయాలి ఇక్కడ. సో మీకు వేవ్ లెంత్ ఇచ్చారు, ఎనర్జీ గ్యాప్ ఫార్ములా. సో ద ఈజీ ఇన్ ద సెమీ కండక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ నో దట్ hc/λ. సో లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో ద లాంబ్డా మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc/Eg. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో మీకు ఈజీ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో మెటీరియల్ విత్ ఎ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో హెచ్ వాల్యూ మీకు తెలుసు. సో హియర్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈజ్ గివెన్. సో సి వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. సో ఇది 4.1. సి ఇచ్చిన వాల్యూ చూడండి సార్, నేను 6.6 × 10⁻34 రాస్తా అంటే అది జౌల్ సెకండ్లో. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ సెకండ్లో ఇచ్చారు. ఓకేనా? 4.136 × 10⁻15 ఇంటూ సి ఈజ్ 3 × 10⁸. ఇక్కడ ఇదేంటమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ సెకండ్. సో ఫైన్, ఇంటూ యూనిట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బై, సో ఏం మిగిలింది, ఈజీ విచ్ ఈస్ 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ క్యాన్సిల్, సెకండ్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో మనకు వచ్చేది లాంబ్డా, ఇక మీటర్స్లో వస్తుంది. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో ఇక్కడ సో 0.7, సో 315 ఇది 15, ఇది 8. సో 10⁻23 ఇదెంత, సో 4.1 × 3, సో 12.29, సో సంథింగ్ లైక్ దట్ బై 0.7 ఇంటూ సో 10⁻23. సో ద క్లోజెస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, 10⁻23 అయినా ఏదో వాల్యూ, సో సమ్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ రాంగ్. ఏది రాంగ్ రాసాం మనం, ఇది 4.136 × 10⁻5 ఇవి. సో దిస్ ఈజ్ 3 × 10⁸. సో దిస్ మస్ట్ బి మైనస్, ఐ గెస్ ఈ వాల్యూ 10⁻−15 అనుకుంటానమ్మా. సో అప్పుడే మనకు మైనస్లో వస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ క్యాన్సిల్, 10⁻15, సో -15, 10⁻−7 రావాలి ఇక్కడ, అంతేనా? సో ఇది -15 అయితే, సో ఇది 10⁸, సో విచ్ ఇస్ 10⁻−7. సో ఇది ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది, సో సంథింగ్ అరౌండ్ 0.7 అంటే, సో ఇట్ గోస్ ఇన్ సమ్ 1 టైమ్. సో 3, 4, 10, సో సంథింగ్ అరౌండ్, సో 1873 నా, సమ్ 18.73 ఇంటూ 10⁻−7. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 18.73 ఇంటూ 10⁻−9 రాసుకోవచ్చా? సో దిస్ గోస్ ఇన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 18 పాయింట్ సంథింగ్, అంతేనా? సో కావాలంటే సో 12/0.7 చేయండి. సో ఇక్కడ 0 పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. సో అప్పుడు 120 అవుతుంది. సారీ, సో ఇట్ గోస్ 0.7 ఇంటూ 10 టైమ్స్ అంటే 7 అవుతుంది. అదే 20 టైమ్స్ అంటే 20 అంటే 20 × 2, సో 14 అవుతుంది. సో అవునా? సో లేదంటే 20 టైమ్స్ 14, మనకు 14 కాదు, 20 కంటే తక్కువ. సో అంటే ఎయిదర్ 18.73 ఆర్ 17.73. సో ఐ గెస్ ఇట్ షుడ్ బి 18.73. సో క్లోజెస్ట్ విల్ బి 18.73 క్యాల్కులేషన్సే.
సో కాబట్టి 18.73 ఇంటూ 10 to the power -7. సో దాన్ని 1873 ఇంటూ 10 to the power -9 రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఒకవేళ ఇది 17.73 అయితే యూ గైస్ కెన్ జస్ట్ చెక్ నా. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి ఆప్షన్ ప్రొసీజర్ అయితే జస్ట్ దిస్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ వాల్యూ రాంగ్ ఇచ్చారు, ఇది 10 to the power -15 ఇది. ఓకేనా? డన్. సో 9th September 2020 shift 1. So a beam of photons with energy 10.5 electron volts so strike a metal plate. So the photoelectrons are emitted with maximum velocity 1.6 into 10 to the power 6. So the work function of the metal, same question, ఏం లేదు ఇక్కడ. సో మనకు ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఇచ్చారు, సో అండ్ దెన్ కేఈ మ్యాక్స్ ప్లేస్లో వి మ్యాక్స్ ఇచ్చారు, అండ్ దెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ కావాలి. సో యూ గైస్ నో దట్ కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ 5. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు వర్క్ ఫంక్షన్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్? సో ఈ మైనస్ కేఈ మ్యాక్స్, దట్స్ ఇట్. సో ఈ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? సో ద ఎనర్జీ, సో ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ విత్ ఎనర్జీ 10.5 electron volts. సో ఇవి ఆల్రెడీ ఇంత ఎనర్జీతో స్ట్రైక్ అవుతున్నాయి. సో మైనస్, సో ఇది కేఈ మ్యాక్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో కేఈ మ్యాక్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ హాఫ్ ఇంటూ సో మాస్ m ఇంటూ వి మ్యాక్స్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు ఇలా. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో 10.5 electron volts minus half into this comes out to be 9 into 10 to the power -31, right? So into V max square 1.6 into 1.6 into 10 to the power 12. So ఇది ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ యూ గెట్ కేఈ మ్యాక్స్, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, సో దెన్ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో డూ ద బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్. Done guys. So just note this down. I will just have some water. డన్. చల్ నెక్స్ట్ చేశారు. ఎంత వచ్చిందమ్మా వాల్యూ? సి ఇది మీకు వచ్చేది ఇది జౌల్స్లో అమ్మా. దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? సో హౌ డూ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్? సో జస్ట్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్, సో దిస్ పార్ట్, సో జస్ట్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్, సో 2 డినామినేటర్లో ఉంది ఇక్కడ 1.6 ఇంటూ 10 to the power -19తోనే డివైడ్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తే సో అంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది 1.6 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ ఎంత మిగులుతో చూడండి. సో దిస్ ఈస్ 10.5 electron volts. సో మైనస్, సో ఇది ఎంత వస్తుందో చూడండి, సంథింగ్ అరౌండ్ 7 point something వస్తుంది. సో దెన్ డూ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఓకే చల్. సో 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో అడిగిన క్వశ్చన్. ద de Broglie wavelength of the electron in the first Bohr orbit of the hydrogen atom. See, so you guys know that, so the n lambda is equals to, so the 2 pi r n. So the de Broglie wavelength of the electron in the first Bohr orbit. First Bohr orbit ante n. So the n is equals to lambda, n place lo 1 substitute cheste 2 pi into r place lo 1 substitute cheste r1, which is nothing but r. So it is equals to the diameter of the first orbit? No. It is equals to the circumference of the first orbit? Yes. Lambda is equals to circumference of the first orbit. 2 pi r ante circumference e kada. So directly option B. Okay na? Chal. So 10th September 2020 lo adina question, shift 1 lo. Let V1 and V2 be the maximum velocities of the emitted electrons when the surface of the metal is illuminated with the lights of energy E1 this much, E2 this much. So if the work function of the metal is 2.2 electron volts, the ratio of V1 V2. See here. So first 2 cases lo cheyandi question. Case 1 lo, so photon energy వస్తుంది, సో మెటల్ మీద ఫాల్ అవుతుంది. సో అండ్ దెన్
సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గెటింగ్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు V1 అండ్ V2, దీనికి V1 వెలాసిటీ ఉంది ఇనిషియల్గా. సో అలానే కేస్ 2లో ఏమవుతుంది, సో మెటల్ సర్ఫేస్ సేమ్ వర్క్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ 5 ఉంటే ఇక్కడ కూడా వర్క్ ఫంక్షన్ 5, దాని వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు మీకు 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే 2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏమిచ్చారు, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో 4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ సెకండ్ దాంట్లోనేమో 2.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎజెక్ట్ అవుట్ అయిన ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి V1 వెలాసిటీ ఉంటే, సో సెకండ్ దానికి, సో ఇక్కడ ఎజెక్ట్ అవుట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్కి సో V2 వెలాసిటీ ఉంది. సో దెన్ ఫైన్. సో దెన్ సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు నేను, సో ద KE max ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో E1 మైనస్ 5 ఫస్ట్ కేసులో. సో కాబట్టి KE max అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ V max స్క్వేర్, రైట్, V max 1 రాసుకోండి, హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 మైనస్ 5 విచ్ ఇస్ 4 electron volts is the E1 minus 5, 2 electron volts, right? So this comes out to be half V max 1 square is equals to 2 electron volts. So let it be equation number 1. So alane same second daniki rayandi. So ipudu, so the KE max in the second case is equals to, so E2 minus 5, E2 is how much, 2.5 electron volts minus 5 which is 2 electron volts. So this comes out to be, so the KE max is equals to, so 0.5 electron volts, this one antena. So what is K, ikkada em raskochu, half V max 2 whole square is equals to 0.5 electron volts. So let it be equation number 2. నాకు ఏం కావాలి క్వశ్చన్లో, సో ఐ నీడ్ V1 అండ్ V2, సో V1 by V2 కావాలి. సో లెట్స్ డూ ఈక్వేషన్ 1 by 2. సో ద ఈక్వేషన్ 1 by ఈక్వేషన్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ V1 స్క్వేర్ బై హాఫ్ V2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 2, సో అది 0.5, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 by 0.5ని 1 by 2 రాసుకుంటున్నాను, హాఫ్ M క్యాన్సిల్. So V1 by V2 whole square is equals to, so 4. So from here V1 by V2 is equals to, so 2 is to 1, which is 2 is to 1 directly. So ledante directly 2 you can write, 2 is to 1 or 2. Done? Clear everyone? Sure. So 24th question, 11th September 2020, shift 2 lo adigaru. In a photographic effect experiment, if the frequency of the light is doubled, so the stopping potential will be, see, so if the frequency of the light is doubled, so then stopping potential EV naught is equals to KE max kada, okay na. So jagrata chudandi, so in a photo electric effect, if the frequency of the light is doubled, frequency double అయింది, ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో EV నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ KE max ప్లేస్లో E మైనస్ 5 రాసుకుందాం. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ EV నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HF మైనస్, సో HF మైనస్ HF నాట్ రాసుకోవచ్చా. సో ఇప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. సో V నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HF బై E మైనస్ HF నాట్ బై E, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది ఫస్ట్ కేసులో ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయినప్పుడు, సో ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ లెట్స్ ఏ V నాట్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H, ఇక్కడ 2F ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయింది, సో బై E మైనస్, సో ఇక్కడ ఏంటి HF నాట్ బై E, ఆర్ ఎల్స్ దీని ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, 5 నాట్ బై E అని రాసుకోవచ్చా, 5 నాట్ బై E అని రాసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకు బేసిక్గా వి నో దట్ V నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E బై లేదంటే HF బై E మైనస్ 5 నాట్ బై E, అంతేనా. ఇక్కడ HF బై E మైనస్ ఇదేమవుతుంది, HF నాట్ అంటే 5 నాట్ బై E. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేశారో, సో H ఇంటూ 2F బై E మైనస్ HF 5 నాట్ బై E. సో నేను దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే, సో ఐ కెన్ రైట్, సో 2HF E,
సో మైనస్ సో ఫైవ్ నాట్ బై ఈ ప్లస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ రాసుకోవచ్చా, ప్లస్ 2 ఫైవ్ నాట్ బై ఈ రాసుకోవచ్చా. సో అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రైట్ సార్. సో ఫైవ్ నాట్ బై ఈ లేదంటే ఇలా రాసుకోండి బెటర్. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ సో హెచ్ఎఫ్ బై ఈ ప్లస్ సో ద హెచ్ఎఫ్ బై ఈ సో మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ ఇలా రాసుకోవచ్చా. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దిస్ హెచ్ఎఫ్ బై ఈ మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ఎఫ్ బై ఈ ప్లస్ వి నాట్ కదా. సో వి నాట్ కంటే సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అంతేనా, లేదంటే సో 2 హెచ్ఎఫ్ నాట్ అంటున్నారు. సో ఐ విల్ రైట్ దిస్ వే, ఇలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సి ఇట్ ఈస్ హాఫ్డ్ బికమ్ మోర్ దాన్ డబుల్ బికమ్ లెస్ దాన్ డబుల్ బీ డబుల్డ్. సో డబుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలి మనం. సో అప్పుడు 2 హెచ్ఎఫ్ బై ఈ. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని సో మైనస్ 2 కామన్ తీసుకోండి, 2 కామన్ తీసుకుంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదు, బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్. 2 కామన్ తీసుకుంటే హెచ్ఎఫ్ బై ఈ మైనస్ సో ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ నాట్ బై ఈ రాసుకుంటున్నాను, లేదంటే ఫైవ్ నాట్ బై ఈ రాసుకుంటున్నాను. సో యాక్చువల్గా ఇది ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ 2 ఉంది దీనికి, బట్ మనకేం కావాలి, ఓన్లీ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ కావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను సో ఫైవ్ నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ చేయవచ్చా. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు ఇక్కడ. నేను దీంట్లో 2 హెచ్ఎఫ్ బై ఈ ఉంది మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే 2 ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ బై ఈ మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ అంటే 2 కామన్ తీసా. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, సో 2 ఫైవ్ నాట్ బై ఈ, బట్ మనకు ఓన్లీ ఫైవ్ నాట్ ఇది ఓకే, 2 హెచ్ఎఫ్ బై ఈ ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 2 ఫైవ్ నాట్ బై ఈ వచ్చింది అవునా. సో 2 ఫైవ్ నాట్ బై ఈ కాదు, మనకు ఫైవ్ నాట్ బై ఈ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ చేస్తే ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 2 ఇంటూ సో దిస్ హెచ్ఎఫ్ బై ఈ మైనస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వి నాట్. సో 2 వి నాట్ ప్లస్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ. సో వి నాట్ డాష్ అన్నది డబుల్ ప్లస్ డబుల్ కంటే ఎక్కువ, సమ్ వాల్యూ ఈజ్ దేర్ ఫైవ్ నాట్ బై ఈ. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ డబుల్, ఆప్షన్ బి. ఓకేనా. సో స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, నీట్లో కూడా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసెట్లో కూడా అడిగారు. డన్. సో 3rd May 2019. సో షిఫ్ట్ 1. If a particle of charge q, mass m and energy e has a de Broglie wavelength lambda. సో దాని యొక్క de Broglie wavelength in terms of energy ఫార్ములా ఏంటి, h by root over 2m. సో దాని యొక్క సో 2mk రైట్. సో h by p సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ h by root over 2mk రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో ఐ కెన్ రైట్ అంతే కదా, పార్టికల్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యూ అండ్ మాస్ ఎమ్ ఎనర్జీ ఈ. ఫైన్. సో ఓకే ఫైన్. సో దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయినా, సో దే సెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఫైన్. సో దెన్ సో వాట్ విల్ బీ ద న్యూ వేవ్ లెంత్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ సో దాని మాస్ ఏమైంది, సో ఫర్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ చార్జ్ 2q సో దాని మాస్ 2m అయింది, అండ్ సో దాని ఎనర్జీ కూడా 2e అయింది. సో ఎనర్జీ ఈ ఉన్నప్పుడు రూట్ ఓవర్ 2me, దెన్ ఆ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 2mk డైరెక్ట్గా. సో లేదంటే మీరు k ప్లేస్లో q ఇంటూ డెల్టా v రాసుకున్నా నో ఇష్యూ. సో ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారా, పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్ అన్నారు. సో లేదంటే ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ సో అప్పుడు ఛార్జ్ టర్మ్స్లో రాసుకోండి. సో నేను ఎనర్జీ టర్మ్స్లో రాసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ ఇక్కడేమో 2e వస్తుంది. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ బై సో రూట్ ఓవర్ సో 2me. సో ఇక్కడ ఈ 2 ఇంటూ 2ని ఇంకొక రూట్ 4 సో అంటే విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ బై సో 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 2me రాసుకోవచ్చా. అంతేనా, ఈజీ కాన్సెప్ట్, ఏం చేయలేదు. సో ఇది మొత్తం ఏంటమ్మా, సో దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాండా. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ల్యాండా బై 2. సో ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకేనా, డన్. చలో. So 4th May 2019, shift 1. So the wavelength of the charged particle is this much. So charge this much. So kinetic energy this much. So then wavelength find cheyali. Sorry, okay. Mass icharu, charge icharu, so and kinetic energy icharu. So wavelength formula enti. So root over h by root over 2mk. That's it.
సో మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ తెలుసు, మాస్ తెలుసు, అండ్ దెన్ ఛార్జ్తో పని లేదు ఇక్కడ. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్. సో హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6.4 ఇంటూ 10 to the power minus 34 by root 2 into m. So what is m? 8 into 10 to the power minus 31. K 3 into k is kilo means 10 to the power 3 into electron volts kinetic energy. So which is nothing but so 1.6 into 10 to the power minus 19. So ఇప్పుడు మీకు ఇది జౌల్స్లో వస్తుంది. ఓకేనా? సో దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ గెట్ ద లాంబ్డా వాల్యూ. సో లాంబ్డా యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డన్. సో అగైన్ ద ఈజీ క్వశ్చన్. చలో. సో 6th May 2019 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఏ ఫ్లాష్ లైట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ దిస్ మచ్ and illuminates a perfectly reflective surface is, so the average force, so the force is equals to, so here it is P into A. So what is this P? P is the radiation pressure. So how do you find the P? So simply it is 2I by C. In the mundu already chusam kada. So 2 into, so what is I? So I is 9 into 10 to the power 4 I can write. Centimeter square ni meter square convert chesa by C is what? 3 into 10 to the power 8. Right? So this substitute change ento ostadi. So idi 3 1s are 3 3s are. So 2 into 3 6 into 10 to the power minus 4. This is the power. So ఇప్పుడు substitute చేయండి ఇక్కడ. So this is 6 into 10 to the power minus 4. Area is how much? 300 centimeter square. అంటే 300 into 10 to the power minus 4. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందో చూడండి. సో 1800 into 10 to the power minus 8. సో లేదంటే 18 into 10 to the power minus 6. So which is 18 micro Newton. So 18 micro Newton. Option C. Done guys? Clear? Next question. So 5th May 2018. A photon of energy 4 electron volts imparts all its energy to that leaves a metal surface 1.1 electron volts of kinetic energy. So the work function, see, E ఇచ్చారు energy. So the kinetic energy ఇచ్చారు, work function అడుగుతున్నారు. So you guys know that the KE max is equals to E minus 5. Direct formula based question. So మనల్ని work function అడుగుతున్నారు 5. So 5 is equals to E minus KE max. So what is the E energy ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో? 4 electron volts. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లోనే ఇచ్చారు 1.1. సో విచ్ ఈస్ 2.9 electron volts is the work function. Option A. Done. Chalo. So 29th question. So 5th May 2018. So light of frequency this much is incident on a metal surface of work function that much. So resulting the photo emission, the maximum kinetic energy. Again easy question. So KE max is equals to direct formula you can write E minus 5. Okay, fine. So work function ఇచ్చారా? వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు 2.14 electron volts. బట్ ఎనర్జీ ఇవ్వలేదు. ఎనర్జీకి ఫైండ్ చేయడానికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? KE max is equals to HF minus 5. HF minus 5. So H value మీకు తెలుసు which is 6.6 into 10 to the power minus 34. ఫ్రీక్వెన్సీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సో 4 into 10 to the power 14. సో మైనస్, సో దిస్ వన్ హౌ మచ్? ఇదంతా 2.14 electron volts. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ యూ గెట్, సో దట్ విల్ బి ద KE max. సో జస్ట్ క్యాల్కులేట్ ద KE max. ఓకేనా? సో డూ ద బేసిక్ క్యాల్కులేషన్, దట్స్ ఇట్. సో మీకు ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో కావాలంటే 1.6 into 10 to the power minus 9తోని డివైడ్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకేనా? సో అప్పుడు KE max ఫైండ్ చేయండి. సో డూ దిస్ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ యాజ్ హోంవర్క్. సో 5th May 2018. A proton is accelerated through a potential difference of 1000 volts. So then it's a de Broglie wavelength. Mass of the proton ఇచ్చారు, H value ఇచ్చారు. సో మీకు de Broglie wavelength accelerated potential terms లో కావాలంటే, సో the lambda is equals to H by root over 2mq into delta V. So just substitute the values. ఓకేనా? సో ఎంత వస్తుంది? H is
6.6 into 10 to the power minus 34 by, so root over 2 into, so the mass of the proton is given, so 1.67 into 10 to the power minus 27. So charge మీకు already తెలుసు 1.6 into 10 to the power minus 19. So then so delta V 1000. So just do the calculation. Okay na? So లేదంటే దీనికి the one more shortcut is there for the proton. Electron place లో అయితే మనం, so for electron lambda of the electron అయితే, so it is going to be 150 root 150 by delta V. Okay na? So whereas, so for the proton, so it's something around, so some 2.8 by root delta V. So substitute this value. So it చేసినా కూడా మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ద క్యాల్కులేషన్. ఇలా క్యాల్కులేషన్స్కి వెళ్ళండి, లేదంటే 2.8 by root delta V. సో అప్రాక్సిమేట్ అయితే 2.86 వస్తుంది. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 2.86 by root 1000 by root 1000 చేయండి. ఓకేనా? సో దెన్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్. సో 100 root 10 వస్తుంది. సో దెన్ డూ దట్ క్యాల్కులేషన్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ యూ గెట్, దట్స్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? సో ముందుకెళ్దాం. సో 12th May 2023. సో F1, F2, F3 are the relative strength of the gravitation, weak nuclear and electromagnetic forces. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అంటే the F3 is far greater than the weak nuclear force F2, so which is far greater than the gravitational force. Okay na? So gravitational force is to, so the weak nuclear force is to, so the electromagnetic wave తీసుకుంటే రేషియో, so 1 is to 10 to the power 26 is to 10 to the power 36. So sometimes ఇది 10 to the power 25 కూడా రాస్తారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద బుక్, సో యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ దట్. ఓకేనా? సో కాబట్టి, సో ద F3 ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్, F1 గ్రేటర్ కాదు, F1 లెస్, F2 లెస్ అండ్ సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. F3 ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ F2 దెన్ F1. సో ఆప్షన్ బి. ఫిజికల్ వరల్డ్లో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకునే ఉంటారు, కంపల్సరీ దీని బేస్డ్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ఫిజికల్ వరల్డ్ నుంచి జస్ట్ థియరీ టాపిక్. ఎనర్జీ ఈక్వాలెంట్ టు 1 mass of 1 kg. So the energy is equals to, so delta m into c square. So what is delta m? 1 kg into c square. So 3 into 10 to the power 8 whole square. So which is nothing but, so 3 square is 9. So 10 to the power 16. So 9 into 10 to the power 16 joules. Easy question. Right. So 12th May 2023. మొత్తం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. If S is the surface area of the nucleus, so and of mass number A, so then which of the following is correct? Surface area ki mass number ki relation కావాలి మనకి. సో ఫస్ట్ మనకు మాస్ నెంబర్కి రేడియస్కి రిలేషన్ తెలుసా? R is equals to R0 into A to the power 1/3. సర్ఫేస్ ఏరియా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 pi r square కదా, రైట్? సో ఇక్కడ నేను 4 pi ఇంటూ R ప్లేస్లో R0 into A to the power 1/3 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? అవునా? సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు? 4 pi R0 స్క్వేర్ ఇంటూ, సో A to the power, సో 1/3 power 2, so which is A to the power 2/3. So however this whole thing is a constant, right? So now I can say that the surface area is directly proportional to A to the power 2/3. A to the power 2/3. So which is option D. Done. Clear? Sure. So 12th May 2023. So shift to 2. Okay na? So if F1 and F2 are the relative strengths of the gravitational and weak nuclear forces, so respectively, then F2 by F1. So weak nuclear force ki strong gravitational force ki, it is somewhere around, so 10 to the power 26 by, so this is 1, so which is nothing but 10 to the power 26 is the correct answer. Option D, weak nuclear force ki gravitational force ki. So direct question, very easy one. So 12th May 2023. So in the following nuclear reaction, the X is, what is X ikkada? So oka neutron ochindi. So ikkada simple ga em ledu.
సో ఫస్ట్ మాస్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్ చేయండి, దెన్ అటామిక్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ డూ ది అటామిక్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్, so if you do the atomic number conservation, so then I can write, so atomic number ante ikkada 13 plus 2 is equals to ikkada 0 plus, so let's say it has some x and it has some y, okay na, so some x, so ippudu x em avutadi, so that x must be equals to 15, okay na, x must be equals to 15. 15 em unnadi, idi undi, idi undi, idi undi, kabatti దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి అటామిక్ నెంబర్. సో దాని తర్వాత మాస్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్ చేయండి. సో దెన్ డూ మాస్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్. సో అప్పుడేం వస్తుంది, సో ఇక్కడ టోటల్ మాస్ 27 ప్లస్ 4 మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ ఎంత 1 ప్లస్ వై, రైట్. సో దేర్ ఫోర్, సో 31 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ వై, సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30. సో 15 30, సో ద x element is having 15 atomic number, mass 30. So compulsory this should be phosphorus, right? Phosphorus is 1530. Done? Everyone clear with this? Chalo. Next. So 12th May 2023. So nuclear fusion can be explained on the basis of. So obviously it's based on the Einstein mass energy equation, right? అంతేనా. సో దాని ఫ్యూజన్ కానీ ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్ కానీ, సో ద ఫ్యూజన్ అంటేనేమో రెండు, ఫ్యూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే ఎక్కువ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ ఉందో అవి స్ప్లిట్ అయ్యి, సో దే కమ్ టు సమ్ లెస్. సో వేరాస్ ద ఫ్యూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో అటామిక్ నెంబర్ తక్కువ ఉన్నవి రెండు కంబైన్ అయ్యి, సో దే విల్ ఎంటర్ ద స్టెబిలిటీ రేంజ్. సో 13th May 2023. So alpha decay of a parent nuclei X results in a daughter nuclei Y. So if mx and my and m alpha are the alpha, see X నుంచి daughter nuclei plus alpha వచ్చింది, fine. So if mx and my m alpha are the masses of the parent nucleus, a daughter nucleus, see దీనిదేమో mass mx, so daughter nuclei ది my, so then alpha particle ది m alpha, right. So then the net kinetic energy gained, see, so the net kinetic energy gained will be equals to, so the delta m into c square. So what is delta m? So the mass of the reactants minus mass of the products. So what is the mass of the reactants? mx minus mass of the products, so my minus m alpha into c square. So ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, mx plus m alpha, no, mx minus my minus m alpha into c square, yes, mx plus my, so mx plus my కాదు. So option B is the correct one. Done. So 13th May 2023. So shift 1. In the nuclear fission, uranium 235, so the energy released is 188 mega electron volts. So the energy released in the nuclear fission of 235 grams of uranium 235 is nearly, సో సింపుల్గా అవగాడ్రో నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో హియర్ 188 వచ్చింది మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, సో జస్ట్ యూ మల్టిప్లై ఇట్ విత్, సో ద అవగాడ్రో నెంబర్, వాట్ ఈస్ అవగాడ్రో నెంబర్? 0.62 ఇంటూ 10 to the power 23 ఇంటూ, సో 188 ఇంటూ 10 to the power 6 ఇంటూ, సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ 1.6 ఇంటూ 10 to the power -19 చేయండి. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ దట్ యూ గెట్, ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో 10 to the power 29, that is 10 to the power -19, 10 to the power 10. So 6.02 into 188 into, so 1.6 into 10 to the power 29, so 10 to the power 10. So ikkada some closest option you can choose. So just do ee మూడింటిని మల్టిప్లై చేయండి, సో దెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 to the power 12కి కన్వర్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే అన్నిట్లో పవర్ 12 ఉంది. సో డెసిమల్స్ని 2 డెసిమల్స్ ఇటు జరపండి అప్పుడు, ఓకేనా. సో దిస్ పార్ట్ యూ జస్ట్ డూ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఈజీ క్వశ్చన్, మీకు ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను అనమాట. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 13th May 2023. సో షిఫ్ట్ 2. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ 27 is r. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ఏ న్యూక్లియస్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ 2r. ఇక్కడ రావాలి ఇది 2r. హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ 2r. సింప్లీ యూ నో దట్ రేడియస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు a to the power 1/3 కదా. సో ఇక్కడ ద r1 by r2 is equals to
a1 by a2 whole to the power 1 by 3. సో ఫస్ట్ రేడియస్ r ఉన్నప్పుడు సో ద రేడియస్ 2r, r1 ఈజ్ r, r2 ఈజ్ 2r. సో r రేడియస్ ఉన్నప్పుడు దాని మాస్ ఎంత 27. సో బై a2 ఈజ్ ఈ హోల్ టు ద పవర్ 1 by 3, రైట్. సో హోల్ టు ద పవర్ 1 by 3. సో ఇక్కడ నుంచి సో దిస్ వన్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ 1 by 2. సో ఇప్పుడు క్యూబ్ చేస్తే ఎయిదర్ సైడ్ 1 by 2 హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 by a2. దట్స్ ఇట్. హోల్ క్యూబ్ అంటే 3 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో 1 by 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 by a2. సో ఇక్కడ నుంచి సో a2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో 27 into 8. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో 56 21. సో 216. సో అంటే దీని మాస్ నెంబర్ ఎంత 216. సో 216 అంటే సో 50 to 80 మాస్ నెంబర్ ఉన్నవే మనకి స్టేబుల్ న్యూక్లియై. సో 80 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏమవుతాయి, దే అండర్గో ద ఫిజన్, రైట్. సో ఇట్స్ లైక్లీ టు అండర్గోస్ ఫిజన్ రియాక్షన్, ఆప్షన్ సి. సో ఇది ఫిజన్ రియాక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ సో 13th May 2023. సో షిఫ్ట్ 2. సో ద న్యూక్లియస్ X5120 అండర్గోస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ గివెన్ బిలో. సో ఫస్ట్ ఆల్ఫా డికే, తర్వాత బీటా మైనస్ డికే, తర్వాత మళ్ళీ ఆల్ఫా డికే. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ సి హియర్. సో ద X5120 ఫస్ట్ ఆల్ఫా డికే అంటే 24. సో 24 అయితే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే పీకి సో దిస్ ఈస్ 50 minus 2 48, 120 minus 4 116 అంతేనా. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ, ఆల్ఫా 24 డన్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 50 రావాలి, మళ్ళీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 120 రావాలి, వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి, బీటా మైనస్ డికే. సో ఇప్పుడు సమ్ క్యూ ఈజ్ రిలీజ్డ్, సో ప్లస్ బీటా మైనస్ డికే అంటే బీటా -1 0 రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దీని నుంచి మళ్ళీ ఇది వచ్చింది. సో అంటే ఇది 48, ఇది -1 అంటే సో దిస్ మస్ట్ బి 49 అంతేనా. సో దిస్ మస్ట్ బి 49 అండ్ ఇక్కడ మనకి ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అడిగారు. ఓకే సో మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ బీటా వచ్చింది అంతే 49. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది 49 - 1 అంటే 48 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి 116 0, ఇక్కడ ఇది 116 ఉంటుంది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆల్ఫా డికే అయింది. సో దీని నుంచి మళ్ళీ ఆల్ఫా డికే. సో మళ్ళీ ఆల్ఫా డికే అంటే సో వీ కెన్ రైట్ సో సమ్ ఆర్. సో 40 ఆల్ఫా ప్లస్ 24 రావాలి. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఇక్కడ 2 అంటే సో ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, ఇది దిస్ మస్ట్ బి 47 ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఇది 4 అంటే దిస్ మస్ట్ బి 112 రైట్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ ద ఆర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. సో విచ్ ఈస్ ఏ మైనస్ సో 112 మైనస్ 47. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ జస్ట్ ఏ మైనస్ జెడ్ మైనస్ 5. ఓకే సో వాట్ ఈజ్ ఏ హియర్, ఓకే ఏ టర్మ్స్లో రాయాలి. సో మనం ఇది ఈ 120 టర్మ్స్లో రాయకండి అమ్మా. సో జస్ట్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ జెడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆప్షన్ ఏ జెడ్లలో ఇచ్చారు కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో సమ్ పి వస్తుంది ఫస్ట్ దాని తర్వాత. సో దిస్ ఈస్ సింప్లీ జెడ్ అండ్ ఏ. సో ఇక్కడ జెడ్ -2 ఏ -4 సో ప్లస్ ఆల్ఫా 24. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి, బీటా పార్టికల్ రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సో పి జెడ్ -2 ఏ -4 ది క్యూ. సో ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం రావాలి చూడండి. సో హియర్ వీ షుడ్ గెట్ సి హియర్ సో బీటా -1 0 రావాలంటే సో బీటా -1 0 రావాలంటే సో ఇక్కడ క్యూ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి. సో ఇక్కడ -1 సో ఇక్కడ జెడ్ -1 కదా, జెడ్ -1 ఈజ్ జెడ్ -2. సో ఇక్కడ 0, సో ఇక్కడ ఏ -4 అలానే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆల్ఫా డికే. సో మళ్ళీ ఆల్ఫా డికే అయితే ఏం రావాలి, ఆల్ఫా 24 రావాలి, ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వాలి. సో అండ్ సో ఆర్ సో ఇక్కడ జెడ్ -1 రావాలంటే ఇక్కడ జెడ్ -1 రావాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి. సో జెడ్ -3 చేస్తే జెడ్ -3 + 2 జెడ్ -1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 4, సో ఇక్కడ ఏ -4 రావాలంటే
సో దిస్ మస్ట్ బి a minus 8 అంతేనా. a minus 8 plus 4 is a minus 4. సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో మాస్ నెంబర్ మైనస్ అటామిక్ నెంబర్. మాస్ నెంబర్ ఎంత, a minus 8 మైనస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, z minus 3. సో a minus 8 minus z, so plus 3, so which is a minus z minus 5. So a minus z minus 5, option B. Okay na. So just do the mass number conservation and atomic number conservation, that's it. Okay na, done. So the ratio of the relative strengths of strong and weak nuclear forces, 14th May 2023. So directly, so it's a 10 to the power 13 number. So you just remember this as the theory part, so important. So physical world lo మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకునే ఉంటారు. So 14th May 2023 shift 1, half life period of the x is same that of the x t half is same that of the mean life of the element y. So mean life of the element y, so the mean life, so mean life is nothing but 1 by decay constant. So mean life, okay. So then assume initially x and y have the same number of atoms. So half life ante formula enti manaki, so the ln2 by lambda, ln2 by lambda antena 0.693 by lambda. So what is mean life? So mean life is 1 by lambda. So దీంట్లో ఏది ఫస్ట్ డికే అవుతుంది, సో విచ్ వన్ డికే ఫాస్టర్? సో యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో ద t half of the x is equals to t half of the y. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్, సో యూ కెన్ రైట్ x and y. సో ఏది ఎక్కువ అని చెప్పండి, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్? So obviously the lambda of the y will be more than the lambda of the, sorry, so obviously the lambda of the y will be more than that of the lambda of the x. Antena. So therefore, so y decays faster than x. దేనికైతే డికే కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఫాస్ట్గా డికే అవుతుంది. సో therefore y decay faster so than the x. Clear everyone? చలో నెక్స్ట్. ఓకేనా. సో ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అని అడుగుతారా? సో ఎందుకంటే, సో ద ల్యాండా వై ఈజ్ వాట్? సో ద ల్యాండా వై ఈజ్, దిస్ ఈజ్ 0. ల్యాండా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.693 టైమ్స్ ల్యాండా వై. అంటే ఇది దీంట్లో తక్కువ ఉంది, 0.6తో మల్టిప్లై చేస్తే సో ల్యాండా ఎక్స్ వాల్యూ ల్యాండా వై కంటే తక్కువ ఉంటుంది కదా, దీని ln2 వాల్యూ 0.693. అందుకని సో దేనికైతే డికే కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఫాస్ట్గా డికే అవుతుంది. ఓకేనా, డన్. సో ఇది ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చనే. సో ఈ జస్ట్ ఇంతకుముందు ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా. సో యూ గైస్ డూ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. So as mass number A increases, which of the following quantities related to a nucleus does not change? So mass number increase అయితే density, the density of the nucleus is going to be constant. ఇది మీకు ఒక 10-20 సార్లు చెప్పుంటాను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ద్రోణా సిరీస్లో. సో గుర్తుపెట్టుకో, న్యూక్లియర్ చాప్టర్లో, సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియై విల్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద మాస్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మాస్ నెంబర్. సో 19th July 2022. So what is the mass number of the nucleus having the radius equal to 1/3 that of osmium? So what is the mass number of the nucleus? So there is some nucleus, so whose mass number is equals to 1/3 that of mass number of the osmium. Okay, so what is the mass number of the nucleus having the radius equals to, radius terms లో ఇచ్చారు. సో ద రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1/3 దట్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఓస్మియం. సో మీకు ఇది ఆర్ఓ అంటే ఆస్మియం అనమాట, ఓఎస్ అని రాస్తానులేండి. సో ఓకేనా. సో ఏ న్యూక్లియస్ది 1/3 ఆఫ్ ద ఆస్మియం ఉంటుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం తెలుసు, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ ఏ టు ద పవర్ 1/3. ఏ న్యూక్లియస్ అవుతుందో దాని యొక్క మాస్. సో ఇక్కడ 1/3 ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఆస్మియంది ఆర్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద మాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్మియం? సో 189. సో 189 హోల్ టు ద పవర్ 1/3. డైరెక్ట్ మనం రాసేసుకోవచ్చు కదా.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. సో a to the power 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 1/3 ఇంటూ సో ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు, సో 7 క్యూబ్ రైట్. సో 49 ఇంటూ 7 7 49 నో, సో 7 క్యూబ్ కాదు 9 9 ఇంటూ 9 81, 9 ఇంటూ 9 81, 81 ఇంటూ 9 ఈజ్ 9 8 17 179. దేని క్యూబ్ వస్తుంది ఇది 189, మాస్ నెంబర్ 189 సో చలో. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో ఒకవేళ అది రాగలేదు అనుకోండి, సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో లెట్స్ క్యూబ్ ఇట్ ఆన్ ఎదర్ సైడ్. ఇది 1/3 ఇంటూ సో 189 మనకున్న 189 ఇంటూ 1/3. సో క్యాల్కులేషన్స్లో మనం ఎలా చేద్దాం చూడండి. సో క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ మిగులుతుంది, సో ఇక్కడ 1/3 హోల్ క్యూబ్ మిగులుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇంటూ 189 వస్తుంది. క్యూబ్ చేస్తే ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 1/3 హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఐ కెన్ రైట్ సో 1/3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 27. సో ఇంటూ ఇక్కడ 189. సో ఇక్కడ 9 3s are so 9 2s are 9 1s are 3 1s are 3 7s are. So the A is equals to 7. Option B. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ద్రోణ సిరీస్లో చాలా చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా, డన్. సో 20th July 2022. So what will be the energy released in joule in the process of fission by 1 milligram of uranium? So again same question. ఇంతకుముందు మీకు అవగాడ్రో నెంబర్ ఇచ్చారు, సో ద fission energy ఇచ్చారు, you just substitute the values. Direct substitution based question. చలో, సో let's see the next question. 4th August 2021లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో which of the following statement is incorrect? సో ఇక్కడ conservation laws are have deep connection with symmetries of nature. This is true. So weak nuclear force is weakest among all the fundamental forces. This is false. Gravitational force is the weakest among all the fundamental forces. So kabatti incorrect adigaru kabatti directly you can go for option B. Okay, next. So the ratio E by W of the relative strength of electromagnetic force to the weak nuclear force. Electromagnetic force to the weak nuclear force ante 10 to the power 36 by 10 to the power 25. So which comes out to be 10 to the power 11. 10 to the power 11. Option B. So ivanni physical wall lo direct questions meeku. So 5th August 2021 shift 2. So 5 milligrams of uranium is completely destroyed in an atom bomb. The approximate total energy released. So the energy released is what? Delta M into C square directly. So what is delta M? 5 milligram. 5 into 10 to the power minus 3 grams. Grams ni malli kgs lo convert cheste 10 to the power minus 3 into C square. 3 into 10 to the power 8 whole square. So just do the calculations. Okay na? So which one of the following statement is correct? Correct edani adugutunnaru. So the mass of the nucleus must be less than the sum of the masses of the constituent neutrons and protons. Yes. So nucleus mass kante, so the mass of the nucleus must be less than that of the nucleons. Antena? So option A. Direct theory based questions which we discussed already in Drona series. So alpha rays emitted from a radioactive substance are, so alpha rays are nothing but negatively charged particles. So doubly ionized helium atoms. Yes, option B. So the half-life of the radioactive sample is 5 seconds. So if the initial mass of the sample is 60 grams, so the time required to reduce the sample to 7.5 grams. So 60 grams nunchi 30 grams ki one half-life, 30 nunchi 15 ki inkoka half-life, right? So 15 nunchi 7.5 grams ki inkoka half-life. So 1, 2, 3. So total 3 half-life. Each half-life ki enta? So 5 seconds. So the total time is equals to n into t half. So n is number of half-lives 3 into each t half is 5 seconds. So which is 15 seconds is a each. So which is option A. Direct question, half-life based questions. So 11th September 2020. So binding energy per nucleon of the element is 7.14. So the binding energy of the element is 28.6. So then the number of nucleons is nothing but, so the total binding energy
upon, so the binding energy per nucleon 7.14. So ఎంత వస్తుంది? Somewhere around 4. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఓకేనా. సో ఇక మీరు పెద్దగా పెన్ పేపర్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో 28/7 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4. సో ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఈస్ 30 hours. టీ హాఫ్ ఇచ్చారు. హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు రెడ్యూస్ టు 12.5% ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ అమౌంట్. సో ఇనిషియల్ 100% అనుకుంటే, సో 100%లో నుంచి 50% రావడానికి ఎంత? 1 హాఫ్ లైఫ్. సో 50 నుంచి 25%కి ఇంకొక హాఫ్ లైఫ్. సో 25 నుంచి 12.5కి ఇంకొక హాఫ్ లైఫ్. సో టోటల్ 1, 2, 3 half lives. So now how much time will it take? How long will it take? So the total time is equals to n into, so time taken in each half life. So n is how much? 3 into, so t half 30, so which is the 90 hours. Done? Clear everyone? Chal, next. So in one average life of radioactive nuclei, more than half of the active nuclei, so half the active nuclei today decay, less than half. See, మనకి హాఫ్ లైఫ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో 0.693 by lambda. So you guys know that 1 by lambda is nothing but the mean life, tau. Mean life ni tau తో డినోట్ చేస్తాం. So now the t half is, so 0.693 into 1 by lambda ప్లేస్లో టౌ రాసుకోవచ్చు కదా. సో అంటే, సో ఇన్ యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లియై, సో మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ న్యూక్లియై కదా 0.693 అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ హాఫ్. డైరెక్ట్ థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, రైట్. సో 4th May 2018 question. So the half life of the polonium is given 103 years. So the time taken it for 100 grams of the sample to convert to 3.15. So 100 grams to 50, 1 half life. 50 to 25, 1 half life. 25 to 12.5, 1 half life. And then so 12.5 to 6.25, and then 6.25. So 6.25 to 3.125. So any half lives అవుతున్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5 half lives. So the total time taken is n into t half. అంతేనా? So what is n? 5 half lives. So each t half is how much? Each t half is 103. So 103 is nothing but 500 plus 15. So 515 years. ఓకేనా? 515 years. So √2 కూడా రాశారు ఇయర్స్. ఓకే, చలో. So 5th May 2018. So in uranium radioactive series, initial nuclei uranium 92-238, so decays to final nucleus uranium 82-206. In this process the number of alpha beta particles, easy question. So ఇది దీనిగా డికే అయింది. uranium 92-238 has decayed to, so uranium 82-206. అవునా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఆల్ఫా వచ్చినాయి, ఎన్ని బీటా వచ్చినాయి అని అడుగుతున్నారు. ఆల్ఫా, let's say x, some x alpha, each alpha is 24, and some y beta, beta means here beta minus decay, so y beta minus 10. So what you do is do the atomic number conservation first. 92 must be equals to 82 plus 2 into x, 2x, y into minus 1, minus y. సో ఇదొకటి. సో తర్వాత మాస్ నెంబర్ కన్జర్వేషన్ చేయండి. సో 238 is equals to, so 206 plus 4x plus 0y. సో ఇక్కడ నుంచి 4x is equals to 238 minus 206, so which is 232, sorry, so which is the 32. సో x is equals to 8 వచ్చింది, అంతేనా. సో ఈ xని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 92 is equals to 82 minus 2 into 8, 16 minus y. So 92 is equals to 82 plus 16, so 98 minus y. So y ని ఇటువైపు పంపించండి, 92 ని అటువైపు పంపించండి, సో 6. సో 98 minus 92 is 6. సో కాబట్టి x is 8, alpha is 8, and so beta is 6, 8, 6. Option D. Clear?
సో దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్. సో ఇక సెమీ కండక్టర్స్, ఆటమ్స్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్. Okay, so till then keep studying. All the very best. Bye guys.